In fact, that video which captured the last moments appears to show exactly how it was in complete control, but then went into oblivion. It appears that the weather was terrible at that point, very foggy, and then the chopper disappeared into the clouds, and then we heard that it crashed. Here's a detailed look at that last video that was captured moments before the crash. The frightful last moments of the ill-fated chopper carrying Chief of Defence Staff General Bipin Rawat, wife Madhulika and 12 defence personnel. Caught on camera by a group of unsuspecting youngsters on ground in the Nilgiris mountains. The chopper can be seen and heard roaring overhead, with no apparent wobble and maintaining what looks like a steady course, but dangerously close to the foliage on the ground, navigating through foggy and misty skies, with apparent bad weather and low cloud cover. The youngsters can be seen stopping on the path, wondering what's going on. The video then catches a loud booming explosion sound in the background as the chopper, now not on camera, crashes into the terrain. Taken aback, the group of young residents are seen exclaiming, "Has it crashed?" The video then abruptly stops, but not before giving some important insight into what exactly went wrong seconds before the fateful mishap. Was it the bad, blinding, misty weather, which often grips these parts of Nilgiris at this time of the season? The helicopter was definitely flying low because this area, you could see that the entire back area is completely covered in mist. Around 11 o'clock, this whole spot will be covered by mist. And generally, any kind of helicopter sortie that starts from Coonoor and coming to Wellington base, they actually, from that crash point, either take a left or a right. On the left side, there is a hill that is almost twice the size of this one, which is completely covered by mist right now. And that's the only way they can go, and on the right side. But generally, they prefer the left side. And as we speak, you could see the mist is setting in over there. And this is the most kind of unfortunate part. Did the weather cause cockpit disorientation? Or was it some sudden technical snag? The black box retrieved from the wreckage holds important clues. Bureau Report, India Today. Now let's take a quick listen to a first-hand account of exactly what happened and how the chopper crashed. Here's the eyewitness account on that. 11:30 மணிக்கு நான் வீட்டில் இருந்துகிட்டு இருந்தேன். வீட்டில் இருக்கப்போ திடீர்னு ஒரு சவுண்டு கேட்டுச்சு. சவுண்டு கேட்டோன்னா கீழே இருந்து சத்தம் போட்டாங்க, ஏதோ நெருப்பு பிடிக்குது, என்னமோ வந்து விழுந்துருச்சு, நெருப்பு பிடிக்குது, ஒடியாங்கன்னாங்க. அப்புறம் நான் இங்கேருந்து கீழே போய் பார்த்தா எல்லாம் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் நல்லா போய் கிட்ட பார்த்த உடனே தான் தெரிஞ்சு அது ஹெலிகாப்டர்னு. அது வரைக்கும் எங்களுக்கு அது ஹெலிகாப்டர்னு தெரியல. எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் போய் தண்ணி. मेरा लड़का जो बोला कि क्रैश हो गया, उसलिए हम आए, देखे, पूरा हेल्प किया, पानी पूरा उठा के पूरा सर्व किया कि तो रोड का बहुत दिक्कत है ना, उसलिए ये फायर स्टेशन आने में बहुत दिक्कत हो गया. उसके बाद सब लोग मिलके हेल्प किया, पूरा आंख के सामने आदमी लोग जला. हेलीकॉप्टर गिर गया, आदमी जल गया, उठा के गए, एम्बुलेंस आई. Now, Defence Minister Rajnath Singh has informed the Parliament that a tri-services inquiry has begun in the chopper crash which killed India's first ever CDS, General Bipin Rawat. The inquiry will be headed by Air Marshal Manvendra Singh, who is the commander of Air Force's Training Command and a seasoned helicopter pilot himself. Defence officials retrieved the flight data recorder, or the black box as it's called, from the wreckage of the IAF Mi-17 chopper. Officials also said that the black box was retrieved after authorities expanded search area from 300 meters to 1 kilometer from the accident spot. The black box will provide crucial data on the chain of events leading to the tragedy on Nilgiris Hills. A team of Tamil Nadu Forensic Science Department headed by the director Srinivasan also arrived at the crash site near Kattedi in Coonoor. इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयर फोर्स द्वारा
एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक क्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। Now, India today exclusively spoke to a fire service personnel who helped in the rescue operations of the chopper crash. Let's take a listen. അപ്പം മുരളിച്ചേട്ടനായിരുന്നു ഇന്നലെ എനിക്ക് മുരളിച്ചേട്ടനാണോ ഇന്നലെ ഇദ്ദേഹത്തെ എടുക്കുന്നത്? ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ ഒരു ടീം ഫുൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ എടുത്തത്. അതിന് മുമ്പിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഈ ഓട്ടോക്കാരെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, അവരെല്ലാം ഫസ്റ്റ് റീച്ച് ആയി അവിടെ ആ സ്ഥലത്ത്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, അവിടെ ഉള്ള വെള്ളങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ഈ കുടത്തിലും ബക്കറ്റിലും വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ച് ഇതാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്, കെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോയി തിരിച്ചു നിറയെ വെള്ളം വാങ്ങി നമ്മൾ പുട്ടൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവര് മൂന്നാളും തെറിച്ച് അങ്ങോട്ട് വീണ്. എവിടെ ഈ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലല്ലാണ്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് താഴെ വീണ് ഇവര് മൂന്നാള്. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ബിപിൻ റാവത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫോട്ടോ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം. അതായത് അയാള് കമ്പിളിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഓ, അതെനിക്ക് അയച്ചു തരാം അല്ലേ? അത് അയച്ചു തരാം. പക്ഷെ ജീവൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല സാറേ, പറയാൻ പാടില്ല. അത് ഡോക്ടർമാരെ പറയാൻ പാടില്ല. ആണോ? ശരി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അനക്കം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നാണോ തോന്നുന്നത്? അത് വാങ്ങി തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ പേട്ടിയോ ഇല്ല. നിങ്ങൾ വന്ന് മുരളി ഫയർഫോഴ്സ് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല, തെറ്റായി പോകും. ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്റെ മേലെ എൻക്വയറി വരും അത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷെ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു നീ ആ ഡോക്ടർ, നീ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നീ എങ്ങനെ അത് പറയാൻ പാടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും നമുക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഉണ്ടായ മാതിരി ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതൊന്നും പറയണ്ട. ശരി ശരി. അതൊന്നും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല സാറേ, അതാ പ്രശ്നം. ഓക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം. ഫോട്ടോയോ വീഡിയോ ഒന്ന് അയച്ചു തന്നോളൂ കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇല്ല, ആ ഫോട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ സെറ്റോടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ലേ. ഞാനിപ്പോ ഒരു ഹായ് അയക്കാം, അതിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ. Well, there you have it. The fire personnel who rescued some of them says that it appeared while he just initially rescued CDS General Bipin Rawat, he seemed to have been alive. He even responded, but he says he cannot go on record to say that. Nonetheless, the tragic chopper crash, which claimed at least 13 lives, has one sole survivor, Group Captain Varun Singh. India Today gets you the latest update. The sole survivor of the tragic crash is still critical and has now been moved by vehicle ambulance by road to Sulur. He will then be moved to Command Hospital in Bengaluru. Captain Varun Singh has suffered 45% burn injuries after the crash. He had been receiving treatment at a military hospital in Wellington on August 15th this year. Then Wing Commander Varun Singh, a pilot in a light combat aircraft squadron, was conferred with the Shaurya Chakra, India's third highest peacetime gallantry award, for his act of exceptional gallantry for saving his LCA Tejas fighter aircraft during an aerial emergency in 2020. He escaped death then. He seemed to have escaped death now. इस समय उसकी पोस्टिंग वेलिंगटन मद्रास के पास थी. वह ग्रुप कैप्टन था, वहाँ का वो कमांडर था. जनरल साहब का वहाँ कोई प्रोग्राम था, उसी में वो लेकर जा रहा था और उसी में हादसा हुआ है. इस समय उसकी पोजीशन हॉस्पिटल में है. कैसा है या एयरफोर्स वाले बुलेटिन जारी करेंगे तो स्थिति क्लियर होगी. ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. All right, let me quickly cut across to Mohit joining us from Palam. That's where the mortal remains will be brought down to. Mohit, take us through exactly what you see on ground. All preparations set for the mortal remains of CDS General Bipin Rawat, his wife and 11 others to be brought in. Well, absolutely, Nabila. The preparations are underway. There are several officers, key dignitaries who are already present inside the technical airport as we speak, and preparations are being made. It is being the elaborate measures are being also being taken, because what we are learning is that the bodies could first be taken to one of the hospitals of the army, and it is likely that the mortal remains would then be shifted in the morning to their respective houses. So that is something that could be the next schedule once the mortal remains
really reach here. At the moment, attempts are also being made to cordon off the entire area in order to ensure that there's a smooth passage available for the mortal remains to directly reach the hospital. Other than that, there are going to be some dignitaries who will be present at the Parliament Airport as well when the mortal remains finally reach here, and it is likely that they would be paying their first tributes right here. Once that happens, the bodies would be taken to one of the army hospitals, and from there it is likely that tomorrow morning is when the mortal remains would be shifted to the respective houses, and people would be allowed to pay respect to not just General Rawat but other officers as well who have sacrificed their life. On the other hand, there is an all likelihood possibility that a procession would be taken from his house in New Delhi till about Delhi Cant area, where he along with his wife could be cremated. So all of those things are being prepared right now as we speak. As far as dignitaries are concerned, there is speculation that senior dignitaries could reach here very soon as well. The mortal remains are expected to land here in New Delhi by 7ish. So by 7, so we're looking forward. In fact, India Today is the only channel extensively covering all those developments. The mortal remains will be brought to Delhi's Palam area by 7:30. That's what's expected. We're going to continue tracking all those developments.